वेलकम टू वेल्स क्विक टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब कुकिंग चॅनल. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता म्हज्या कुकिंग चॅनलाचेर आनी मानता तुमी सगळीं बरी आसतली साऊथ भलायकेन. सो टुडे आय एम गोइंग टू शो यू ड्राय prawns recipe that is in Goan. We say it Kishmoor, and mostly the thalis and all they serve. So for that what you need is, this is half coconut. This is like 1 cup of dry prawns, your measurement. So I have taken half coconut, and you can measure in spoon how many tablespoon it is. Then we need some coconut oil. This is 1 onion finely chopped, 1 green chili finely chopped, coriander leaves, and little bit of tamarind. You can use tamarind or you can use vinegar. I will be using vinegar. तर आयज हांव सुकी सुंगटांचो किशमूर दाखयता. लास्ट रेसिपी म्हाजी किशमुराची जी आसा ती कॅबेजा बरोबर आसा, आनी ही हांव दाखयता आमची सुकी सुंगटां, नाल्ल, कांदो, आमची कोथमीर आनी मिरसांग. तो हांवें ह्यो अर्दे ओये घेतला नाल्ल. मागीर हे जावन आसा 1 कप. आतां तुमची वाटकी आसा पळय 3/4 एक्चुअली, तुमच्यान 1 कप घेवं येता. सुबेज उणें तुमचेर आसा. हे हांवें सुकी सुंगटां घेतल्या जी वतान बरी सुकल्या. वतान बरी सुकल्या. आनी तुमकां तेंच्यो गोमट्यो काडूंक जाय, गोमट्यो काडात. शेपटी काडूंक जाय, शेपटी काडात. पूण हांव हे आख्खें घालता. हे जावन आसा आमचें नाल्लाचें कोकोनट ऑयल, नाल्लाचें तेल. तेका आमकां एटलिस्ट 2 कुलेरां धाकटीशी जायी. 1 प्याव, 1 मिरसांग आनी ही कोथमीर. इल्लोसो हल्दीचो पिठो आनी इल्लोसो मिरसांगेचो पिठो हांव घालतली. तर आनी तुमकां जाय जाल्यार आमचाण घालात. थोडे आमचाणीक लागून तुमच्यान तांबड घालूं येता बारीक शिनून. पूण हांव इल्लेशें हें हांव विनाक घालतली, 1 कुलेर गोंयची विनाक. ओके, तो स्टार्ट करुया. So first thing we will roast or fry our dry prawns. 1 and 2 small tablespoon of coconut oil. You can use any oil. This is mostly used for thalis and all. So I have added now onion and green chilies and few curry leaves, and I am sauteing this. Now why I am using curry leaves? Because some of they don't like this dry fish aroma. तर हितून हांवें आतां मातसो प्याव घातलो, मिरसांग घातली आनी करी पत्ता घातल्या. मातसो सुबेज शिजोंक नाका ह्यो कांदो, कित्याक हे सुंगटांचें सॅलड कहें एक्चुअली. कोणाक नाका हे तेलान भाजलेले जाल्यार फकत सुंगटां भाजात आनी कांदो घालून मुड्डून चिड्डून करात. Now we'll mix this, and in this we will add now little bit of turmeric powder, chili powder and coriander powder. So this much only, not much. Chili powder and coriander powder. So 1/4 of turmeric powder, or you can say pinch of turmeric powder.
Now we'll add our coconut to this. So I'm basically frying everything little by little. So nothing like looks like you're having something raw or something. Now we'll see that salt has got prawns has got salt, but we will add accordingly. We'll add salt to taste. And our vinegar. So I will take one small teaspoon. So and इतलीशी घेता गुड्डेन जी आसा ती. And our dry prawns Kishmoor is ready to serve. Okay, we'll garnish it with coriander leaves and it's done. So hope you all will like this quick dish. तोणाक एकदम क्विकली जाले हे आमचे. देव बरें करूं तुमकां आनी मानता की तुमकां सगल्यांक हें आवडटलें. थँक्यू सो मच. एकदम भूक लागल्या आतां. जेवणाची तयारी ऑलरेडी जाल्या तर हे आयज आमचे तोंडाक. सो दॅट्स वाय आय डीड दीस क्वीक डीश. सायड डीश आमचे नुस्त्याचे कोडये बरोबर. थँक्यू. देव बरें करूं. हें पूण पळयात अशें करून मातशें गार्निश करात.